Hi friends, welcome back to my channel. Me Aresh. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு சொன்னா இந்த சம்மருக்கு தேவையான ஒரு ஸ்வெட் ப்ரூஃப் அண்ட் ஒரு ஆயில் கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு பெஸ்டான மேக்கப் லுக் தான் வந்து இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். சோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் ஸ்கின் வந்து பேர் ஸ்கின்ல நான் வந்துட்டு ஐஸ் கியூப்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்க போறேன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல இந்த மேக்கப் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்குமே நான் ஃபேன் போட போகிறதில்ல அண்ட் இந்த ரூமில் ஏசியும் கிடையாது. ஸோ நம்ம ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஐஸ் க்யூப்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் அதை ட்ரை பண்ண விட்டுறேன். ஸோ ஐஸ் க்யூப்ஸ் ட்ரை ஆன உடனே நான் மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். மாய்ஸ்சரைசருக்கு நான் இன்றைக்கி நியூட்ரிஜினாவோட ஹைட்ரா பூஸ்ட் வாட்டர் ஜெல் மாய்ஸ்சரைசர் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ மாய்ஸ்சரைசர் வந்துட்டு ஓரளவு ட்ரை ஆகிற வரை வெயிட் பண்ணிவிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சன்ஸ்க்ரீன் அப்ளை பண்ண போகிறேன். சன்ஸ்க்ரீனுக்கு நான் நியூட்ரிஜினாவோட அல்ட்ரா ஷீட் சன்ஸ்க்ரீன் தான் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன் வித் SPF 50+. ஸோ நான் சன்ஸ்க்ரீன் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். சன்ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற வரை வெயிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணிடலாம். சம்மர்ன்றதுனால நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ரைமர் வந்துட்டு ஒரு ஆயில் ஃப்ரீ ப்ரைமராக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு வந்துட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு இன்சைட் மேக்கப் எசென்ஷியல்ஸில் இருந்து ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ப்ரைமர் வந்துட்டு ஒரு ஆயில் ஃப்ரீ ப்ரைமர் தான். ஸோ நான் இதை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் வேணால் உங்களுக்கு நீங்கள் மினிமம் கவரேஜ் போதும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் BB க்ரீம் CC க்ரீம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணுறது தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் ஆகும். ஸோ நான் வந்துட்டு ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபவுண்டேஷனுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு லைட் வெயிட் ஃபவுண்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போதும் லாக்மீலேருந்து 9 to 5 ப்ரைமர் ப்ளஸ் மேட் ஃபினிஷ் ஃபவுண்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அண்ட் என்னோடய ஷேட் வந்துட்டு வார்ம் சாண்ட். ஸோ நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பியூட்டி பிளெண்டரில் வந்துட்டு இந்த மேக்கப் ஃபிக்ஸிங் ஸ்ப்ரே வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி நான் இன்றைக்கி பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் ஒருத்தட மேக்கப் ஃபிக்ஸர் ஸ்ப்ரே வச்சு செட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற மேக்கப் ஃபிக்ஸர் ஸ்ப்ரே வந்துட்டு ஸ்விஸ் பியூட்டியோடது. ஒரு ஸ்டெப்பில் நம்ம பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு போகிறது வந்து ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இந்த ஸ்ப்ரே கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நான் வெட் அண்ட் வைல்டோட ஐப்ரோ கிட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் காம்பேக்ட் பவுடர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். சூப்பர் மேட்டாக இப்போ செட் ஆகிருக்கு. கண்ணு கீழே வந்துட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே ஸ்வெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே ஸ்வெட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல வந்து டம்பான விரும்பலை மேக்கப்பை. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஸ்விஸ் பியூட்டியோட கன்சீலர் பேலட் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக அந்த அண்டர் ஐஸில் மட்டும் கொஞ்சம் கவரேஜ் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மேக்கப் ப்ரஷில் வந்துட்டு லைட்டாக செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிவிட்டு கன்சீலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். ஸோ நான் கண்ணு கீழே யூஸ் பண்ணுற ஷேட் வந்துட்டு இந்த ஷேட். மினிமம் கவரேஜ் தான் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கேன். பட் அது போதும்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அந்த இடம் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கேக்கியான ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நான் கன்சீலர் வந்துட்டு ஒரு லேயர் மட்டும் சும்மா அப்ளை பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஐ ஏரியா வந்துட்டு பேசிக்காகவே சீக்கிரமே ஸ்வெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் நம்ம இப்போ காஜலெல்லாம் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் சீக்கிரமாகவே ஸ்மஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ ஒரு டெய்லி லுக் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து லிக்விட் லைனர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு நல்லது. அண்ட் இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் ட்ரெண்டியான லுக்காக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கிளிட்டர் ஐலைனர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது ஸ்விஸ் பியூட்டியோட கிளிட்டர் ஐலைனர். ஸோ இதோட ஷேட் வந்துட்டு ஷாம்பெயின் ஷேட், நம்பர் வந்துட்டு 5. ஸோ இதை தான் நான் இப்போ வந்துட்டு ஐலைனராக வந்துட்டு இங்கே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். அதையும் நான் இன்னர் கார்னர் அப்ளை பண்ண போகிறது இல்லை. ஜஸ்ட் இந்த அவுட்டர் கார்னரில் மட்டும் இப்படி ஒரு ஷைன் கொடுக்குற மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அப்போவோட எனக்கு ஸ்கின் ரொம்ப ஸ்வெட் ஃப்ரீயாகவும் ஆயில் ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது. சம்மர் டைம் அப்படின்றதுனால நான் காஜல் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ட்ரெஸ் கலர்லேயே நம்ம நார்மலாக வியர் பண்ணியிருக்க ஏதாவது ட்ரெஸ் கலர்லேயே இருக்கிற ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஐஷேடோ கலர் யூஸ் பண்ணி கீழே சும்மா நம்ம கலர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் மெய்ப்ளினோட ப்ளஷ் பேலட்லேருந்து இந்த கலர் யூஸ் பண்ணி இந்த அவுட்டர் கார்னர்லேருந்து மிடில் ஏரியாவை லைட்டாக வந்துட்டு கலர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கான்டோர், ப்ளஷ்ஷு, ஹைலைட்டர் எல்லாமே பவுடர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லது. ஸோ நான் அந்த சேம் மெய்ப்ளின் ப்ளஷ் பேலட் யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு நான் ப்ளஷ்ஷும் ஹைலைட்டரும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது ஹைலைட்டருக்கும் இது ப்ளஷ்க்கும் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். காம்பேக்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி செட் பண்ண போகிறேன். நான் லிப்ஸ்டிக் போட்டு மேக்கப் லுக் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லிப்ஸ்டிக்கு வந்து நான் மெய்ப்ளின்லேருந்து இந்த நியூவான்ஸ் ஷேட் லிப்ஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்.
வந்துட்டு நான் இன்சைட்லேருந்து ஒரு லிப் க்ளாஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த லிப்ஸ்டிக் வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ரீஸ் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி நான் லாக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம ஃபைனலாக மேக்கப் செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணி செட் பண்ணி. ஸோ that's it for today's video. உங்களுக்கு நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் உங்கள் காமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நம்ம வீடியோ ஷேர் பண்ணிடுங்க. பாய்.